Hallo meine Freunde und willkommen zurück in einer weiteren Folge Genshin Impact. In der letzten Folge waren wir hier. Ich habe gerade gesehen, dass ich vergessen habe, Ningguang wieder zurückzusetzen. Hier, Auszeit. Spiel fortsetzen. Wir müssen jetzt wieder dahin und schon wieder 7 Uhr morgens einstellen. Wir müssen jetzt wirklich jedes Mal 7 Uhr morgens einstellen. Das ist nervig. Dass man das irgendwie nicht beschleunigen kann. Ich wette mit euch, Leute, um 7 Uhr jetzt eingestellt zu haben, weil wer hätte jetzt schon wieder nicht funktioniert, weil am nächsten Morgen stand da drauf. Wecke Ningguang auf. Genau. Ja, meine Freunde. Lüwei, der Boss dort vorne, irgendwo war er hier, ich weiß halt nicht wo er, entweder ist er in diesen Felsen eingesperrt oder ich weiß nicht, wo wir gegen diesen Boss gefightet haben. Keine Ahnung. Aber auch erstaunlich. Wenn man darüber nachdenkt und es dann hier so sieht, ist es gar nicht so weit weg aus, ne? Da sieht man schon Baidos Schiff. So weit ist es gar nicht mehr entfernt. Irgendwie schon krass. Vor allem ist es einfach interessant, dass man da mal hinten jetzt Inazuma sieht. Das hat man davor nicht gesehen. Das hat man tatsächlich davor nicht gesehen, verdammt nochmal. Und jetzt mal sieht man es. Interessant, interessant. Na dann. Ich bin sowieso gespannt. 3 davon haben wir fertig. Yes, I'm already awake. I'll be out in a moment. I'm just changing. Ich bin gespannt, was die anderen 2 Bilder sind. Good morning. Did you sleep well? Wie immer. That's good. I was worried you'd be a little uncomfortable. So, what's item 1 on... I imagine this must have taken... Sure. Ja. My schedule is usually... So, it'll be quite nice to take a break. I don't often... Still. So then. Tue was, wozu du noch nie die Gelegenheit hattest. Something I never have the opportunity to do. Interesting. Before I decide, I'd like to know, what gave you this idea? Because as far as most people are concerned, Mora is the key to any and all opportunities. Yes, you're absolutely right. This is what I appreciate about you. You see things the way they are, rather than how they appear. I want to do something a little self-indulgent. Is that okay by you? Thank you. All right, here it is. I've always thought it would be fun to recapture what life was like before I joined the Liu Qixing. I was born into a humble family, and all the wealth you see now began with a single haul of fish. I had to. I wasn't born with a silver spoon in my mouth. Fishing isn't the half of it. You'd be amazed at some of the odd jobs I've worked in my time. A lot of the old folks like to brag about how I used to be their errand runner back in the day. They were tough times, but I had a clear goal and plenty of motivation. If I didn't make any money in the morning, I'd have no food for lunch. I guess that's why I came to be so obsessed with Mora. I want to relive that time for my life. Feel some of that drive again. Take a trip down memory lane. So how about it? Will you join me? Great. Then let me lay down the ground rules. We're not to use our status or reputation in Liyue Harbor to our advantage, and we have no starting capital. The goal is to see how much more we can make under these conditions. Okay, but working as a day laborer could be quite dull. Why don't we go down to the docks? They periodically throw out a lot of unclaimed or abandoned goods. We might find something that we can exchange for Mora. What does it matter? Don't worry about it. It's all part of the fun. Come on, let's go down to the docks. Das ist jetzt mega krass. Ningguang war früher eine Fischerin. Was?
Ich dachte, sie wurde in einer reichen Familie geboren. Sie sagt es auch noch. Denke jetzt bloß nicht, dass ich in einer reichen Familie geboren worden bin. Krass, Leute. Sie war früher echt arm. Sie hat einfach... sie hat es irgendwie geschafft, eine Chick-Ching zu sein. Oder was das nochmal für ein Titel ist. Aber dieser Titel sollen die besten Händler werden. Warum will ich dahin fliegen? Ich teleportiere mich jetzt dahin. Geht viel, viel schneller. Aber krass, Alter. Sie war früher arm. Ich fasse es nicht. Warte mal, was wurde jetzt eigentlich bei ihr freigeschaltet? Bei 0 anfangen. Und das ist was anderes. Vielleicht ist das mit der Bank. Oh. Das könnte die Bank sein, Leute. Wir probieren es mal aus. Beim nächsten Mal, wenn wir das fertig gemacht haben hier. Interessant, also Leute, ich muss echt zugeben, Ningguang ist mal was völlig anderes. Es ist ein ganz anderes Verhältnis. Wir fliegen einfach drüber. Läuft. Lady Ningguang, to what do I owe the honor? Are you here to inspect the goods in the warehouse? You may have to wait a moment. I must have not gotten the message. Sorry, I won't be long. I'll grab all the paperwork right away. Calm down. No need to panic. That's not why we're here. Oh, you're just looking for me? I haven't done anything. Have I? I mean, I don't think so. All right, the periodic clearances. Yeah, I've been handling those, strictly per the protocol. I make sure I post all the necessary notices and notify every individual that I'm required to. It used to be a huge problem, but with a bit of hard work, I've managed to reduce the amount of goods we need to clear out by at least half. It's hard to say. It really depends. Everyone has their own reasons. But as far as the warehouse is concerned, they all fall into these categories: unclaimed goods, damaged goods, or unpaid storage fees. As for the damaged ones, I guarantee you it's nothing to do with how they're stored. It's because some things go bad more easily than others. If it sits there in the warehouse for too long, it goes without saying that it could start to affect the other goods. But that aside, even the smell is just unbearable. So, have you cleared out any of these goods recently? I'm afraid we just finished clearing out all the big ones. But don't worry, Lady Ningguang. If you're here for an inspection, then I'm here to make it happen. Hang tight. I'll grab some of the smaller items for you right away. Hold on. Oh. I don't think he has quite grasped the nature of this situation. Lady Ningguang, I had a quick run through the list and cleared out some more items. Please, inspect them at your leisure. Let me see here. Soggy food, an odd shoe, a broken mirror, a small wooden toy. It's a shame we missed the last clearance. We're down to the slim pickings now. Some of these are true junk, but there are a few items of value here. Take this wooden toy, for example. The wood is good quality. If you took it apart, there's quite a number of useful everyday objects that you could turn it into, with a little work. Huh? You want it? Well, sure. Take whatever you want. It's all getting thrown away anyway. Great. This is going well. Yes. And once we're done, we will find a merchant to give us an appraisal of their value. I have no idea what's going on here, and I'm not about to ask either. Er hat sich nicht getraut zu fragen. Alter, das Ningguang... What? Seit wann? Das muss ich mir merken, Leute. Die Quest ist neu. Wir sind da schon so oft vorbeigelaufen, da war niemals eine blaue Quest. Das ist ja interessant. Krass, da sieht man, wie lange ich schon nicht mehr in Liyue war. Ist ja auch kein Wunder. Wir waren meistens nur in Inazuma, Leute. Nur in Inazuma. Nirgends woanders. Achso, nach unten müssen wir. Da hat Seepferdchensprung. Das wäre legendär gewesen, aber nein. Ist aber wirklich so, Leute. Wir waren echt meistens nur noch in Inazuma. Es ist schon echt ein bisschen her, dass wir jetzt wieder ein bisschen in Liyue hier bleiben.
Ist ja auch kein Wunder. Am 25. Januar kommt ja tatsächlich, wo ist das hier? Da, genau, am 25. Januar kommt ja endlich das Laternenfest wieder. Und das heißt, es geht dann wieder nur um Lüwei. Das heißt, eine neue Story, neue Quests und so, neues Event. Ich freue mich schon mega drauf, Leute. Mega geil, wird richtig nice. Ist aber krass. Das ist wieder komplett eine Lüwei-Geschichte. Und danach, nach dem Laternenfest, Leute, geht es wieder mit Inazuma hier weiter. Mit der schönen Inazuma hier. Bin sowieso gespannt, was alles uns erwarten wird. Let's go. Ist wirklich so. Lady Ningguang, welcome to my humble store. What can I get for you? Ich bin sowieso gespannt, was alles uns dann noch erwarten wird, meine Freunde. Das wird interessant auf jeden Fall. Actually, today's a little different. I'm not here to buy anything. I wanted to ask if you could take a look at some goods for me. Just take a look? What for? Oh, I see. Let me take a look then. I mean, I can take them. I have a few regular customers I can talk to. They should be able to salvage the raw materials. Shouldn't take long at all. But, What's wrong? If it's too much trouble, please, there's no need to force it. No, it's nothing like that. Well, anyway, let's talk prices. So all of these together, I'll give you 150,000 mora. How does that sound? Oh, well... No worries. The price is negotiable, of course, so we can discuss it further. If that figure's not what you had in mind, I can, bump it up a little. It'll be fine. I'm sure we can reach an agreement here. What are your thoughts? Yes. At most, these items are only worth a couple of thousand mora. Huh? Wait a minute. So you're really here just to sell a few things? And specifically, these things? I thought that was all code for some kind of inspection or something. It appears so. We can't go on like this. Let's try something else. As long as we're in Liyue Harbor, this kind of misunderstanding is inevitable. If I wasn't Ningguang, Go-Sanar probably wouldn't have handed all of these over to us. And you likely wouldn't be willing to buy them either. To be completely honest, you're not wrong. This goes against the rules we set for ourselves at the start. Are there any other ways for adventurers to make mora besides their remuneration from the guild? Great. I don't mind. Let's give it a try. Lead the way. What? You two have a good one. Alter, niemals. Echt jetzt? Okay, also damit können wir zum Beispiel kein Geld verdienen und jetzt gehen wir einfach in eine Abend. Ich dachte schon gerade, sie geht jetzt zur Mondstadt oder so. Das wäre jetzt echt ein Lach, wenn sie jetzt gesagt hätte, wir gehen nach Inazuma. Jetzt machen wir Abenteuer, scheiße. Ich fasse es nicht. Finde die Truhe in der Wildnis. Slimes. Da ist echt eine Truhe. Was? This must be the place. Let's do this. Ach, wegen den kleinen... Okay. What? Wieso habe ich gerade einen Buff bekommen? Das ist das erste Mal, dass man einen Charakter hier einfach ausprobieren kann. Ich wusste es, Leute. Ich hab's doch gesagt. Die werden immer erfinderischer. Am Ende kannst du andere Vierer-Charaktere einfach ausprobieren. Ganz kurz, wir wissen, was hat sie gebaut. 2001-5? Welche Waffe? Oh. Meine Freunde, das ist genau dieselbe Waffe, mit der ich sie auch gerade baue. Tatsächlich. Wo ist meine Ningguang? Hier. Das ist genau exakt dieselbe Waffe, Leute. Bloß bei mir ist die Verfeinerungsgrad schon auf 5. Und bei ihr ist es auf 1. Auch und sie hat die Waffe auf 88. Ein bisschen höher als ich. Artefakte. Altes Rufritual, interessant.
Genau. Ist schon auf 3. Ja, komm, Alter. Tschüss. Okay, meine Freunde, let's go. Machen wir nur mit Ningguang. It's nothing. Die macht schon schön Damage, Alter. So ist es jetzt nicht, ne? Ich weiß drauf, wenn ich sie fertig habe, Leute, mache ich bestimmt noch viel, viel mehr Damage als sie. Warte mal. Bevor es jetzt losgeht. Nicht schlecht. Der kritische Schaden, die Kritrate. Okay. Let's go. It feels like it's been a long time since I've gotten so physical. The feeling of creating your wealth with your own 2 hands is just as exhilarating as ever. Yes, I'd say so. Everything starts out small. You focus on quantity at the outset, and gradually shift to focusing on quality as your wealth builds. And let's not forget, we started with no initial capital. It's reasonable to expect building something from nothing to be highly demanding. In any case, the sight of Mora has always had a way of improving my mood, no matter what the sum is. I intend to. I'm not ready to stop yet. This time, let's try something a little more challenging. Sie wird's schwerer. Okay, wir bleiben noch weiter in Ningguang, Leute. Ja, meine Freunde, tatsächlich bin ich sogar gerade ein bisschen Vierer-Charaktere echt gerade ein bisschen zu verbessern, tatsächlich. Oh, das wird jetzt ein herausfordernder. Auf jeden Fall. Aber tatsächlich, meine Freunde, das habe ich echt vor. Tatsächlich. Schön ein Schild verliehen, mein Freund. Ich greife dich jetzt an in voller Kanne mit Ningguang, Alter. Ja, meine Freunde, tatsächlich habe ich das echt vor, ein bisschen für die Charaktere jetzt ein bisschen zu sparen. 9 Schaden ist nicht schlecht und let's go. Genau, deswegen. Und Ningguang zum Beispiel ist auch eine davon, deswegen ist ihre Waffe schon auf 80, aber sie ist nicht die einzige. Leute, einfach 2 Artefakte hier. Okay, nice. Sie ist echt nicht die einzige. Beide zum Beispiel mache ich auch gerade ein bisschen hoch. Und noch andere Supporter zum Beispiel, die ich noch, zum Beispiel Bennett zum Beispiel, ist auch einer davon, den ich hochmache langsam. Weil Leute, ich muss langsam echt ich muss echt mal ein bisschen mal die Charakter ein bisschen hoch machen, weil ich muss echt zugeben, ist natürlich schön, seine Standardcharaktere zu haben, aber es ist auch ein bisschen vielfältiger, wenn man mehrere hat, weil, wisst ihr? Deswegen ist das Ganze auch alles in Vorbereitung, Aufbau. Ja. Another satisfying haul. What a feeling. Sie wollte tatsächlich, unsere Charaktere wollte gerade sagen, ist es the answer in the world oder sowas sagen. Auf jeden Fall, diesen Text wollte sie sagen, vielleicht habe ich es gerade ein bisschen falsch gesagt, kann aber auch sein, aber sie wollte es sagen. Ich habe es gehört. Ich habe es gehört. Ich habe es gehört, meine Freunde. That's very kind of you. But I know I'm no match for a professional adventurer like yourself. For me, a battle is just a form of exercise. A way to keep fit and use up any surplus energy. Oh no, not yet. There's more Mora to be made. Hey, look! What's that hole in the ground? Oh, I see. So if we catch it, there's Mora for the taking? Oh, how quaint. That was your Beto impression, was it? Well, I'm afraid I'm having far too much fun to stop what I'm doing and start bickering with you, Captain. Come on, let's go get this weasel thief. Alles klar. Jetzt sind wir wieder unsere Marschu. Da ist er. Bei 0 anfangen unter Sodi. Er ist nicht hier drin. Lol. Okay, wir müssen ihn suchen scheinbar. There it is! After it! Goodness, this reminds me of fishing. Not an easy catch.
But we didn't let it slip away, and the hall is now ours. That's what counts. Let's see. A little over 1,000 mora. We can't do any serious business with this amount of starting capital. We need to keep working hard. Actually, now that you mention it, I'm suddenly a little hungry. Huh. Amidst the thrill of the chase, I didn't even notice. Wangshu Inn is right there, but... Same thoughts here. After how hard we worked to get our hands on this mora, it would be a shame to eat it all in a single sitting. In which case, I think I'll take this opportunity to show you a skill that I used to be rather proud of. Yes, but the rule of the game is no fishing rods allowed. We're going fishing by hand. Come on, let's go down to the river. Jetzt machen wir auch noch Angeln. Ich glaube, ich spinne, Alter. Wie geil ist das denn, Alter? Holy shit. Du explodier mal schön. Fuck. Die Explosion hat's ein bisschen verkackt, meine Freunde. This should be enough. Let's head back to land and grill them. Let's go. Here, have a taste of my cooking. A fresh catch can go straight on the grill with minimal preparation and it tastes delicious, even with no seasoning. It's a little charred, that's on purpose. I just like how it tastes. Normally, I have to make a special request to the chef if I want it to taste like this. I'm okay. It was nothing. Back in the day, I had to hurry home after work to do my household chores. Then in the evening, it was out to the night market with the family to support our stall. I was always meticulous with the most menial of tasks. My mother always loved that about me. But by the same token, she didn't love the idea of me leaving home and starting my own business. She thought it was just an unnecessary risk when I could just carry on helping out at home instead. You'd be more likely to see me pulling up outside Wanmin restaurant and selling grilled tiger fish from a food cart. My childhood memories run deep. I'll always have a special affection for fish. They are confined to the water, and yet they live free, swimming around wherever the mood takes them. It is. I have greatly enjoyed experiencing the adventurer lifestyle with you. When I think back on all my hard work in the past, it motivates me to face the challenges that lie ahead in the future. That sounds great. I'm looking forward to it. But, a word of warning, I am very picky about my grilled fish. I can be a tough lady to impress. What the fuck? Geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Nach einer kleinen Pause wird die Arbeit der Vergangenheit zur Motivation für die Zukunft. Holy shit, Alter. Sieh einfach einen Stein mit uns am Sitzen und isst Fisch. Wie geil. Okay, Leute, das war auch mega krass. Super krass gemacht. Holy shit. Damit haben wir auch das jetzt abgeschlossen. Hier, ja. Super geiles Bild. Aber man sieht auf jeden Fall, Ningguang hat da wieder ihre ganz normale Kleidung. Aber das Bild, Leute, ist momentan das Beste. Man sieht da einfach teilweise Luwei. Einfach so. Man sieht auch den Berg. Wow, warte mal. Das ist ja interessant. Das ist nicht Inazuma auf jeden Fall. Das sind diese Berge. Man sieht da hinten aber hier irgendwo komischerweise nicht Inazuma auf der anderen Seite. Eigentlich müsste man da, glaube ich, knapp... Oder man sieht da vielleicht nicht Inazuma, weil es vielleicht zu weit weg ist. Kann sein. Das ist zum Beispiel auch ein geiles Bild. Vor allem hat sie einfach ihr Skin dort, ey. Oder hier. Ein Sammelstück mit großem Gewicht. Ja. Richtig geil, Leute. Richtig geil. Gut, meine Freunde. Diesmal ist die Folge etwas kürzer. Weil dann kommt noch eine andere Folge. Ich weiß halt nicht, wann das letzte ist.
scheinbar wird Ningguang auch etwas lange dauern. Ganze 5 Folgen. Weil wir haben nur noch fast 5 Minuten. Also wir haben jetzt so gesehen sogar nur noch 5 Minuten. Das würde nicht ausreichen. Und ich weiß halt nicht, wie lange das hier ist. Kann natürlich jetzt sein, dass es mega kurz ist. Wenn das der Fall ist... Sorry, ich bin gerade aus dem Fenster rausgegangen. Wenn das der Fall ist und es ist kurz, dann werde ich es doch mit dranhängen. Mal gucken. Mal gucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Haut rein, euer Marschu. Tschaußen.